Okay, welcome all to the power plant engineering class. Today we are discussing about vapor power cycle. Thermodynamic vapor cycles. Vapor power cycles are external combustion systems in which the working fluid is alternately vaporized and condensed. This cycle is often referred as steam power cycle. So this vapor power cycle are systems in which the fluid is vaporized, so and condensed. Condensed means the vapor is again condensed into liquid. The liquid is again vaporized. Again it is condensed. So it is a cyclic process. That is why this word cycle comes. So vapor power cycle are combustion system. So there is a heat exchange. There is a heat exchange is there. So and the working fluid. So normally the working fluid is water. So water is vaporized, water vapor, and then it is condensed. Condensed means again it is turned into water. Okay. The cycle is often referred as steam power cycle also. So why it is called a steam power cycle? Because these cycles are used in thermal power plants. Thermal power plants. Okay. So in thermal power plants, the heat energy is being converted into work. Heat is converted into work and or power. Okay. So that is call it as power cycles. That is why it is called as power cycles. So here heat is converted into work. Heat energy available in the fuel that is being converted into work. Okay. The heat engine cycle which makes use of steam as working fluid are Carnot cycle and Rankine cycle. In this session we are discussing about what is the vapor power cycle and what are the thermodynamic cycles and what is its relevance in studying this thermodynamic cycles, and what are the vapor power cycle and what are the classifications, and just we see the Rankine cycle also. Okay, so for your understanding I'll explain. Vapor power cycle എന്ന് പറയുന്നത് they are the systems in which നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ്. സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ആ സൈക്കിളിൽ വേപ്പർ പവർ സൈക്കിൾ, വേപ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് gaseous state, and from that gaseous state we are extracting power. That is why the power word is coming. Okay, so we are using this thermal power plants, we are using this vapor power cycles. Commonly we are using steam as for producing the power. That is why it is also called as steam power cycle. Generally in our syllabus we have to learn the Carnot cycle and Rankine cycle. These are the important vapor power cycles. Okay, we will see in detail what is the thermodynamic cycle and what are the power cycles and what is the heat cycle. Let us see in next slide. Okay, so here I'll explain what is cycle. If the cycle consists of many processes, okay,
cycle consists of many processes. And if the initial condition and the final condition are same, suppose I am drawing a PV diagram, ഞാനൊരു PV diagram വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 1 to 2 is a process, 1 to 2 it is a process, again let it be 2 to 3 is another process, and 3 to 4 is another process, and 4 to 1 is another process. So the complete dome shows that it is a cycle, because once a cycle is completing, the system comes back to the original position. അതായത് വീണ്ടും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ചേരുകയാണ്. Whatever the thermodynamic conditions, properties are coming back to the point 1. Point 1ലേക്ക് വരുന്നു. So that is a cycle. So what is a cycle? Cycle means all the thermodynamic conditions are repeating, coming back to the initial state. So we have an initial state. So we may have some pressure P1, volume and temperature T1. After going through some pressure, volume, temperature 2, 3, again 4, finally it is coming back to P1, V1 and T1. So the properties are coming back to 1. So we can call it as a cycle. So അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? It is a cycle. So if the processes are reversible we have learned in thermal, then it is called a reversible cycle. So the thing is that why it is important, why these things are important in the case. Normally in a cyclic process, suppose we know that heat can be converted into work and work can be converted into heat. So the second law of thermodynamics clearly depicts that complete conversion of heat into work in a cyclic process is not possible. Okay? So, but in a process it is possible. So 1 to 2 we can convert heat into work or vice versa. But for a complete cycle, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലാ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലാ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് for complete in a cyclic process, complete conversion of heat into work is not possible. So cyclic processൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ IC എൻജിൻസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക്. ഹീറ്റിനെ വർക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി വർക്ക് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ്. വർക്കിനെ നമുക്ക് ഹീറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സേ ഇൻ ഹീറ്റ് പമ്പ് or refrigeration cycle that the cycles you will study in next semester. But before that, let us see that the energy conversion happening there, that is the work is converted into heat. So normally we have learned that complete conversion of work into heat is possible. So that is why that is happening in heat pump and refrigeration cycle. So there can be two cycles. One is ഹീറ്റിനെ വർക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഹീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിളും ഉണ്ട്, വർക്കിനെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സൈക്കിൾ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ 1, ദിസ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ 2 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So heat is being converted into work, that is the heat engine cycle. Okay, second is work is being converted into heat. അതാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. സോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സി ദീസ് സൈക്കിൾസ്, സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിൾ ആർ യൂസിങ് for producing. So work done in unit time is the power. Work done in unit time is the power.
So that is used for making work. നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്കാക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പവർ. സോ വി ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് പവർ, ഗെറ്റിംഗ് പവർ, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പവർ. സോ ഇൻ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഓർ thermal power plants, in thermal power plants we are converting heat into work. Okay, so for this a cyclic process has to be designed. So for that actual analyzing the actual process is very difficult, so that some theoretical cycles are required. നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് വേണം ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക്. സോ അത്തരം സൈക്കിളുകളുടെ പഠനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ then only we can compare the parameters and study what is happening in such power producing plants. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് സൈക്കിൾസ്. So again, so we can call it as another name is mechanical power cycle. Why it is heat engine cycle can be called as mechanical power cycles? Because we are extracting power out of that. So again, this mechanical power cycle can be classified into vapor power cycle and gas power cycle. Why this name comes? Let us see that. Suppose in this cycle, see, for any cycle consists of many processes. In this process, the liquid is converted into vapor, and the vapor is again condensed. Vapor condense ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ലിക്വിഡാക്കി, സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡാക്കി, again that liquid is heated in a boiler and that is converted into steam, saturated steam. So again it is condensed. Such liquid, such vapor is the working medium, and it is continuously changing its phase. Such power cycles are called vapor power cycle. We are using the fluid as power, vapor. But in gas power cycles, the cycle is we are using the fluid is gas. It is not undergoing any phase change. ഈ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്യാസായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോഴും. ഇൻ ദ ഹോൾ സൈക്കിൾ ദിസ് ഗ്യാസ് റിമെയിൻസ് as gas. But in this case it is not vapor. Vapor means it is not in its complete phase. When you condense a vapor, it is condensed into liquid. Again we can convert it into vapor. So this is the case. So mechanical power cycles can be vapor power cycle and a gas power cycles. Okay, once again I'll explain for your point of view. Cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ്, തെർമോഡൈനാമിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറേ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സിബിൾ. ഓക്കെ, so that is reverse, then it is called a reversible cycle. This is so in producing power there can be systems which converts heat into work. Heat ne work ആക്കി മാറ്റുന്ന systems ഉണ്ട്, work നെ heat ആക്കി മാറ്റുന്ന systems ഉണ്ട്. heat നെ work ആക്കി മാറ്റുന്ന systems നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് heat engine cycles. It is also called as mechanical power cycles. Okay, another cycles are called heat pump or refrigeration cycles, in which work is converted into heat. Okay, mechanical power cycle, thermodynamic mechanical power cycles, again it is classified into vapor power cycles and gas power cycles. Vapor power cycles means we are using vapor as the fluid. In gas power cycles we are using the gas. It does not undergo any phase change. So this is what we can understand from this point. This is the basic point of view. This is just for giving an idea about the cycles and process and cyclic process, vapor power cycles. This is for understanding what is vapor power cycle
And why the name comes vapor power cycles? We are using vapor means a steam then it is again converted into liquid. Water ആയിട്ട് മാറും, water again steam ആവും, steamനെ condense ചെയ്യും. So that is why vapor name comes. The power name comes because we are extracting work in unit time, so then it becomes power. So gas power cycles are used in gas turbines, which we are not discussing now, that we will see later. So we move on to the next portion. Okay, so as I have told you in the last slide, that is the vapor power cycles, and what is the importance of studying a vapor power cycle. Actually, this in India and in the world, most of the energy is produced from thermal power plant. Actually, in thermal power plant, in the last session, I have told you that is heat is being converted into work or power. Heat into work. So in any thermal power plant, we can see the four things. What are the four things? One, there is a turbine. There is a turbine. There is again, this is a condenser. I have discussed condenser last classes. We were discussing about condensers, and we have done many problems on condensers. Then this is a feed pump. This is a feed pump. We can see that a feed pump, and the last one is the boiler. Okay, boilers also we have studied. So these are the four things, and we will see how the vapor power cycles are used to analyze a thermal power plant. After completion of this section, you will be able to identify the parts of a thermal power plant, and you will be able to identify the process happening in each section. In turbine, what is happening, in condenser, what is happening, and the energy change point of view, thermal point of view, we have to analyze all these components. Okay, so thermal power plant consists of, see, this is turbine, this is condenser, this is feed pump, and this is boiler. Okay, so let us start from here. Here you may be knowing that this is boiler. Boiler is producing steam. Steam is at very high pressure and high temperature. High pressure and high temperature. So normally we are getting saturated, or sometimes it is super saturated steam. Let us see that it is a saturated steam is coming to the turbine. അതായത് നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്ക് വരുന്നത് ബോയിലറിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റീമാണ്. ഈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലുമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രഷറും കൂടുതലാണ്, ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലാണ്. ഈ ടർബൈൻ ഈസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്. ടർബൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് വെയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക്, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക്. So this is the useful work which we are extracting from the turbine. നമുക്ക് ടർബൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വർക്കാണ്. So that is WT. This is WT. Okay, this is the work which we are getting from the turbine. That is WT. Okay, work from turbine. Okay, actually then again this steam, this high pressure steam, again comes low pressure. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് അത് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും. ആ ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടൻസർ, ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ്. ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? ദിസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലിക്വിഡ്. എഗെയിൻ ദിസ് ലിക്വിഡ് ഈസ് പ്രഷറൈസ്ഡ്. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് compressed. Compressed means, see,
You might have learned that water is an incompressible liquid, but it is pressurized. Compressed means the apt word is pressurized. Okay, pressurized. Normally we know that since it is incompressible, when you pressurize the water, its temperature won't change much. Temperature change undavilla practically. Then again that pressurized water is fed to the boiler. There the heat is added. QB is the heat added to the boiler. ബോയിലറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് QB. Actually, pump, for working a pump, you have to supply work. This is WP. This is WP. Energy or work interaction, we have to see in detail. This is WT. This is the work which we are getting from the turbine. This is the condenser where heat is taken from the low pressure steam. So that is QC. So we are taking out heat, that is QC. Heat is liberated. Okay, heat is out from the condenser. So there are 4 points. Here work is out. Work is out. So that is work is out. Here heat is out. QC. Here work is in, that is WP. Work is giving, നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. Here heat is giving, that is QB. So 2 heat interaction and 2 work interaction is there. Okay. So when we analyze the TS diagram means it is the temperature entropy diagram. This is TS diagram. This is a dome. This is a dome. Okay. So as I have told you, there are 2 pressure points. One is high pressure point. The second one is low pressure point. High pressure point means 1. Okay. So from here, 4 after feed pump, boiler, and from inlet to the turbine. 4 to 1. See, 4 to 1. That is feed pump, boiler. What is that? 4 to 1 is high pressure. High pressure. See, after high pressure, the steam is expanded through the turbine, then its pressure is lowered. Low pressure. Again low pressure. So 2 to 3. അതായത് നമ്മളിതിനെ മൊത്തത്തിലങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, suppose if we are dividing this region is low pressure and this region is high pressure. So that is 2 to 3. 2 to 3 is low pressure region. So this we can mark. This is a high pressure and this is a low pressure. Where is the high pressure? High pressure is at the boiler. So we can write it as that is the PB. PB means boiler pressure. What is the low pressure? Boiler, and this is the low pressure at a condenser. That is the PC. PC is the condenser pressure. This is the boiler pressure and this is the condenser pressure. Okay. So let us see what is happening. So this is the point 1. This is the critical point. Okay. So this is the saturated liquid line and this is the saturated vapor line. So let us assume that the point 1 is the saturated steam. Saturated steam is entering into the turbine. Saturated steam ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥാനം. So saturated steam is entering into the turbine. There it is expanding. See the expansion from high pressure to a low pressure. ഈ high pressure നിന്ന് low pressureലേക്ക് there can be many process, but here the process is isentropic process. What is isentropic process?
Isentropic process means it is reversible adiabatic process. Okay, reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. What is the relevance of that reversible adiabatic process? That means heat transfer is zero. Heat transfer is equal to, there is no heat transfer, and the process is very fast. Process is very fast and entropy is constant. Entropy constant ആയിരിക്കും. So in an isentropic process the entropy is constant. So it is normally expansion or compression process in vapor cycle is isentropic. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു വേപ്പർ പവർ സൈക്കിളിൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആണ്. സോ അപ്പം നമുക്കറിയാം, ലെറ്റ് us see that what is from this steam is expanding from high pressure to low pressure. Steam is expanding from high pressure to low pressure. So let us see from 1 to 2. This is 1 to 2. Why this is vertical line? Why this is vertical line? Because this is the point number 2. This is point 2. Okay, this is point 2. But still we can see that S1 is equal to S2. What is S1? Entropy at 1. What is S2? Entropy at 2. 1ലെയും 2ലെയും entropy same ആണ്, because it is an isentropic process. 1 to 2 is an expansion process that is happened in the turbine. ടർബൈനിൽ നടന്ന 1 to 2 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് 1? ദിസ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം. ഓക്കെ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ദിസ് ഈസ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം. ദിസ് ഈസ് ലോ പ്രഷർ, നോട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തണം, ഇതിവിടെയാണ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ വി ആർ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ്? 2 to 3 കണ്ടൻസേഷൻ. കണ്ടൻസേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്. 2 to 3 is a condensation. 2 to 3 the process is condensation. 2 to 3 is condensation and the process happens at constant pressure. Constant pressure. So 2 to 3. So this is the point 3. So as I have told you, point 2, 3, 3ൽ it is converted into liquid. Liquid ആകണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വരണം? ഇത് ലിക്വിഡാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് ലൈൻ. ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ വരണം. 3ലെത്തി. ദിസ് ഈസ് ദ വേപ്പർ ലൈൻ. സോ വേപ്പർ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റീം വേപ്പറിൽ നിന്നും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പറിലെത്തി. എഗെയിൻ അതെവിടെ എത്തി? ലിക്വിഡിലെത്തി. സോ 2 to 3 ഈസ് condensation. So this process is called a condensation. So what is 1 to 2? Expansion that happens in turbine. Turbine expansion. This is condensation. Condensation process happens at constant pressure. Again, next process is, let us see that. Before that I'll tell you the constant pressure lines. How the constant pressure lines in a TS diagram. In a TS diagram, the constant pressure lines will be like this. This is the constant pressure lines in a TS diagram. Okay, so this is the constant pressure line. So we can see that this is the, suppose this is the constant pressure line, this is the constant pressure line. This will go like this, this will also go like this. Okay, so what is 3? After 3 what is happening? After 3 it is pressurizing. We are giving work by a feed pump. From a feed pump, see, expansion, it is compression. Compression is opposite to that expansion. It is also isentropic process. It is also isentropic process. So it is also vertical line. This is also vertical line. This is point number 4. What is 3 to 4?
3 to 4 is isentropic compression or pressurizing that is happening in feed pump. ഫീഡ് പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് it will go like this. It will go like this. So this is one. So this is the complete cycle. 1 2 3. This is the point 4 and this is 4 to 1. What is 4 to 1? See 4 1. It is boiler. There the heat is adding. We are adding heat here. So this is what then happens in the boiler. This is boiler. What is this 3 to 4? This is feed pump. What is this condenser? What is this turbine? So 1 to 2 happens in turbine, 2 to 3 happens in condenser, 3 to 4 happens in feed pump, 4 to 1 happens in boiler. So 1 to 2 means it is an expansion process, it is an isentropic process. So the entropy is constant. The steam is expanded from high pressure to low pressure. Then 2 to 3 is condensation. It is a constant pressure condensation process. It is being converted into liquid. Liquid ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. Again it is pressurized. Liquid pressurized ചെയ്തു. That happens in feed pump. Again that liquid is converted into steam. High pressure, high temperature steam in the boiler. Okay. So these are the points which we can see. So let us see what is happening inside. Okay, let us see the net work done, net work obtained, net work, that is Wn is equal to. So there are two work interactions in this figure. You can see that there are two work interaction, one turbine, one at WP. WP is giving and WT is extracting. So net work is WT minus WP. WT minus WP. What is the net heat interaction? What is the net heat interaction? Net heat interaction is equal to Qn. See, let us see the figure. You can see that there are two interaction, that is QB is there and QC is out. QB is in, QC is out. അതായത് QB നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, QC പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. So what is remaining? QB minus QC. What is the efficiency? Efficiency is equal to Wn divided by, what is the total? QB. QB is the total because QB is equal to, QB is the that is the total heat energy given to the boiler. That is heat given to the boiler. So this is the equation for efficiency. This can also be written as Qn. We can actually this Wn we can write in another way, that is equal to, that is QB minus QC. Okay, so we can write that is QB minus QC by, that is QB, that is efficiency can also be written as 1 minus QC by QB. Okay, this is the equation for efficiency in general. Okay, so this we can see. So this is the TS diagram. TS diagram means temperature entropy diagram. This is very important. This figure shows that it is the name of the scientist, that is Rankine cycle. From where we got this? We got this from thermal power plant. So how many parts are there in thermal power plant? There is a turbine, there is a condenser, there is a feed pump, there is a boiler.
So what are the high pressure regions? Boiler and inlet of turbine. This is the high pressure region, this is the low pressure region. This is the high pressure region, this is the low pressure region. Okay. So there are two pressures are there, that is boiler pressure and condenser pressure. So we are drawing that in a dome. Okay, so this is the one pressure and this is the second pressure. So point number one is saturated steam. Saturated steam is expanding. 1 to 2 happens in turbine. This expansion is known as isentropic expansion. Its name is also called as reversible adiabatic process. There the heat transfer is equal to 0. Okay, so the entropy is constant. Again, what happens to 2 to 3? 2 to 3 is condenser, there constant pressure cooling, there the steam is converted into saturated liquid. So it is converted into saturated liquid. This is the liquid line. Okay. Then what is 3 to 4? 3 to 4 happens in this feed pump. There it is pressurized, compressed. So 3 to 4 happens in the feed pump. It is also isentropic. See, expansion and compression. This is compression. This is expansion. This is condensation. This is heating. So this two heating and cooling happens at a constant pressure. This is at isentropic expansion. This is isentropic compression. So what is Rankine cycle means? Rankine cycle, simply we can say that it consists of two constant pressure process. What is that? 2 to 3 constant pressure process, 4 to 1 constant pressure process, 2 constant pressure process and 2 isentropic process. 1 to 2 is isentropic and 3 to 4 is isentropic process. So Rankine cycle consists of, there are generally two processes are there. Okay, so with this I am completing today's lecture here. I think you understood the basics of this thermodynamic vapor cycle. Since it is a very important point as far as our subject is concerned, that is why I started from cyclic process. I think all of you got understood what I have told in this class. If you have any doubt, you can comment in the comment box, or otherwise you can contact me directly, or we will discuss here and clarify your doubt. With this I complete today's lecture. We will continue with the next lecture in the next class. Till then, goodbye. Thank you.